molweni kwesi siqendu ndizawuthetha nge-threads ne. So ii-threads kwi-programming zikhona nakweyiphi na i-programming ne language. So ii-threads ne masithi une-task, une-job enkulu ne, une-job enkulu, le job ithatha ixesha like i-debit orders, yabo, uprocess i-debit orders month end. So uprocess i-debit orders ithatha ixesha loo nto leyo. So uyakwazi usebenzisa ii-threads. Yazi uthini ke ngoku nge-threads? Uzisebenzise in such a way that eza threads zincedisane uhlisa la workload, uprocess i-workload. You understand? Instead of because ii-computers zazisebenza njani? Xa ziprocess i-instructions zi-sequential, ziqala phezulu zihle, yabo. And then jonga ke iline inye kufuneka igqitywe ukuze kuyiwe kwiline yesibini. You understand? Jonga khame ndikulanduke, khame masithini siza import ke i-thread class ne, sathi the thread library, sathi threading ne, mandithi ke nantsi class yam, zathi class in and out, zathi input output ne. Uyakhumbula ke ngokufuneka sithini? Funeka sithe apha sizo extender, sa extender apha, yabona. Yazi why sisenza le nto? Sifuna ufumana i-nature ye-thread. We're gonna have so ufumana ke ngokuthi xa ndisithi ndifuna ufumana i-nature ye-thread, yazi ndimentsha ntoni? Ndimentsha uba xa ndi-extenda le class kukho ke ngoku i-method efuneke ndi-overridile ekuthiwa ngu-run. Le method yilena iza kwenza umsebenzi, yabo. So ndizawudefayina ke ngoku apha u-run ne. Almost had it, bese ndiyifumene nantso. Jonga nanku-run wethu ne. U-run ke mamela sizawuthini? Sizawuthi for in range masithi 10. Sorry about that. For play range ne, dt print so ndizathi threading dot current thread. Sorry, I don't need le math khame ndifuna lena. I wonder the difference between lena and lena. Oh yeah, okay, I see. Okay, did you get name? Jonga ke range. Okay, cool. Mamela ke nenza ntoni apha ne. Le method if ba implementa, if bangabu extender i-thread, funeka ube nayo le method xa usebenza nge-thread, because ii-threads xa u-start i-thread kubizwa le method u-run. Le ndawo kuyazi le ndifuna ulupa apha, ndifuna ulupa kayi-10. So le nto, yazi le nto imenshwa uba le nto asiyikhathalelanga laa value, qha thina sifuna nje ulupa kayi-10. And then bayaunderstanda na, like because uyakhumbula masiqala besithini apha, besifaka into apha noba ngu-I, yabo, ogqiba sithathela I simsebenzise apha. Kanti ngoku asifuni ukwenza loo nto leyo, qha sifuna nje ulupa kayi-10. So saba ne-loop eza-execute 10 times, and as i-execute kuzaprintwa i-thread ne. Mamela ke, I think ndigqibile le ndawo, ndigqibile le class yethu. Jonga ke masithini, masiyisebenzise le class. I-thread ke xa uyicreator i-thread ne, ndizawucreator ke ngoku ii-threads ezimbini apha. Ndizawucreator ye-input ne, igama layo izawuba ngubani? Input. Ndicreate entoni? A-output ne, igama layo izawuba ngubani? Izawuba ngu-output ne. So ke ngoku I've got that one, I've got that one. Mamela ke ngoku ne. So nansi thread, nansi object yethu ye-input, nansi object ye-output ne. Mamela ke masithini, masithi so ke ngoku
i-thread uyayistarta, you start thread. So yazi ustart uzakwenza ntoni? Ustart uzawubiza urun. Ustart, so size apha nangustart ne. Mamela ustart uthini? Start the threads activity. It must be called at most once per thread object. So asiyibizi multiple times. Ustart ubizwa kayi-1 nge-thread object. So si-create thread objects sibize ustart kayi-1. Ndiza kubonisa maybe ku-next run uba if uba sifuna uyibiza multiple times funeke sithini. It arranges for the objects run method. Yeah, yazi ithini? Ustart ubiza urun. Ustart ubiza urun. Okay, masibuyele apha. Jonga ke besitheni ne? Ustart ubiza urun ne? When we click start on this object, it's going to call this run. It's going to print the thread name. Le nto yasintoni le nto? I-thread name le. This is input, igama lele thread. This is output. Masirane ke siyibone uba izawuthini. I think kuzawuba easier uyi-understand le nto xa usoyibona. Okay. Ndizise apha, ndithe ndiyibhatyaze phi? So i-complainer phi? I-complainer apha. Complainer line 9. Awona ndenze ntoni apha? Oh, mana kaloku funeke ndiyithi man. Funeke ndixele kaloku uba ngeyiphi le parameter because ngoku le nto icinga le group argument must be none for now. Andipase iparameter rongo apha. Kanti yasineke ndithini? Befuneke ndithini name. Jonke mandithini mandirane. Jonga yabona kwenzeka ntoni? Yabona kuqala input, output, input, output, input. Yazi le nto leyo imensha ntoni? Imensha uba le computer, ezi threads zirana same time. Lena rana same time because yakhumbula masikuqala besenza njani? Besilantuka burana iprogram burana ufike kwi-method, jonga ezawurana loo method igqibe and then ize kwilayini elandelayo, yabo? Kanti apha yenzi loo nto leyo. Apha yazi ithini? Iyafika apha istarte le thread ogqiba ize kule line istarte lena. Le thread ke iyarana ke ngoku background, yabo? That's why uno-input output bemixene olu hlobo. Kanti if bebengeyo thread lena, khame ndikwenzela omnye umzekelo. Ndiza kwenzela umzekelo ngeklasi enormal. Ndizawuthi apha normal, le class ayo thread, so ayizu extenda i-thread ne. So ayo thread ndizawuthi start up. Ndizawuthi start. Awona ndizawukwazi ulantuka. Okay, let me see, maybe it's gonna work. Maybe it's gonna work. Come and try ke. Yeah. Ndiyayikhupha le variable because ayikho kaloku ngoku. That input normal so output normal out
output mamela ke sithini ogqiba sithini sithi start jonga yabo kwenzeka ntona ezi zirana ku main thread yabona le class lesiyenze apha le class le xa irana le class irana ku main thread xa into irana ku main thread iyalindwa so le method ilindiwe yagqiba le method kwaze wakleni jonga ndizawuthini ke ngoku ndizawudibhaga ke ngoku ke bendicela uthini bendicela unothise ba ndizayitshintsha manje le nto mandiyitshintshe ndithi 100 ndingabeka bani malapha inani elikhulu because kufuneka inani libe ridiculous kwenzela sibone xa ukudibhaga sibone i-difference masiyitraye andanoba izawulantuka le nto let's just try it jonke sithini sithi ne sithi jonke kustart yabona ixhome yayo kulayini elandelayo jonga apha yabona nalapha igqibe rhorho yho something strange unothisele kwenzeka ntona xa ndinyusele value ezi threads zi-acting ngathi zi-sequential meaning ba kurana enye okay mandithi apha khame ndi-comment out ke le code comment out le code ndirane okay this is strange now this is input this is output get current thread akhange ndiyitatshe mostly ndawo I wonder what changed now okay inoba ikhona into endiyitshintshileyo up ndayiphambanisa le code because before mani no it's fine jonga yabona ihlukene yabona output uphi yabona zimixene so lena khange lena but ingathi zi-sequential but azikho sequential yabona bazirana parallel because lena nanku input lapha ezantsi yabona input lapha ezantsi so babezirana sequential bekuze kuqala input qala yabona bekuze kuqala input agqibe kuze output agqibe but input uqalile nalena yabe seyiqala so I think mandiyitshintshe ke le number ndenze u-15 apha izawubabonakala I think izawubonakala better I think computer time is too fast okay masithi apha masithi 8 then bajonga uyayibona mani ilanto okay khange zirene sequential they look like it yazi ijonge kanjani le ndawo ijonge kingathi le program ijonge kingathi output yethu ezi threads zirane sequential but khange zirane sequential okay yeah maybe this time zirane yeah ngoku zirane sequential ne
but zine-potential uba zingarani sequential. Like ngoku yabona, by the time i-CPU iswitcha le thread in context, context switching xa kukhutshwa enye i-thread kufakwa enye, lena yagqibezela after lena. Yabona le irun eyagqiba, le yagqibezela after. Okay, jonga ke yilaa nto ka le trading leyo. Ukhumbule xa ungekho laa nto ka xa une-trading u-extenda le class yabo ye-trading, extenda le class and funeka udefine abantu, funeka udefine urun. Urun wakho awumbizi directly, awumbizi so. Yes, xa umbiza urun wakho directly uza-acta like ntoni? Xa umbize directly urun wakho uza-acta like a normal method, izawulinda. So le ndawo iza-execute ilinde igqibe, ogqiba kuzo-executa le nale ilinde igqibe, and then kuyo kwilayini elandelayo. Kanti kurun ayenziwa loo nto leyo. I mean kustart, if uklike ustart, if uba uthe ubize ustart up, you call to start, uyambiza ustart upreparation thread yakho, uthi okay cool i-thread lena makubizwe urun, uyaxhuma uya ku-next. Urun ke uya-executa in the background, uyaxhuma uza kule nalapho ubiza urun, ubiza ustart abize urun. Kanti ubize urun directly, urun uza-acta like a normal method like up. Yabona lela yi-normal method sorry, I think funeka ndilale ngoku, I'm tired. Ndizamla kamandi yho. Jonga ke ne, so yazi bendicela uthini, bendicela udlale mani ngale laa nto, ujonge mani, observe, udlale ngale. Jonga yabona zinjani ngoku, yabona zitshintshile ngoku. Yabona kurunwe 4 yangena kwaswitshwa lena le thread, yaringena le thread yarana yagqiba kwaza kulena. Bendicela xa unexesha ke ujonge, uye kwi-search engine noba kuGoogle uthi ujonge thread context switching. So uzathi so, I think mandiyivale le video, ndiza kubona kwivideo elandelayo. Okay, khame ndikubonise le nto ke uzawusetsha ntoni. Uzawuthi context switch, multi-threaded context switch versus process switch. Yeah, ngicela utheni ufunde lena, ufunde lena nalena, and then buyafuna ungathi Python, but le nto lena yi-concept ye-computer, ayo concept ka-Python or ka-Java or ka-Scala, or it's just concept ye-computing. So buyifundile izawuaplaya kuJava. Ungayilibali ikhosi yethu yeJava, uyibethe nayo. If babekunyolo kwam ke bekufuneka uqale ngoJava, ubethe uJava and then uze ngoPython. But neyiphi na indlela ungawari, uba uqale ngoPython kuyafana, usharp, and then after ubethe uJava. But into ebalulekileyo uba uzibethe zoyi-2 kwenzela ube ntswempu. Ndiyabulela mani, ndiza kubona kwivideo elandelayo. Cheers, bye.